Right. So, exam எல்லாம் முடிஞ்சதா? எல்லாரும் எக்ஸாம் எப்படி எழுதிருக்கீங்க? ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு இன்னும் எத்தனை எக்ஸாம் இருக்கு? எனக்கு மட்டும் 4 இருக்கு, மீதி எல்லாருக்கும் 3. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் இவங்க பயாலஜி முடிச்சிட்டாங்க. Right. So, 9th exam முடிஞ்சு 2 நாள் என்ன பண்ணீங்க? Tanisha, what did you do? I will do 10th book படிச்சிட்டேன் சார். I will read 8th standard book. Okay, so வேற ஏதாவது book படிக்கலையா? Language develop பண்றதுக்கு. You will do one book no sir. That book also I will read and I will read அப்படினா ஃபியூச்சர்ல நான் படிப்பேன்னு அர்த்தம். நீ படிச்சிருந்த அப்படினா I have read ன்னு சொல்லணும். So படிச்சிருந்தியா இல்ல ஃபியூச்சர்ல படிப்பேன்னு சொல்றியா? I will read more yesterday. Okay. Right. That's it. Now what we are going to do is I'm going to show you a video. And the video நீங்க அப்படியே observe பண்ண போறீங்க. You are going to observe the video and you take the notes of the video. Is projector on? LCD projector? I don't think it's on. LCD projector on ஆனது தெரியல. சரி பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. லேப்டாப்ல பார்க்க முடிஞ்சுன்னா பாருங்க, இல்ல ப்ரொஜெக்டர் ரெடி பண்ண முடியும்னா ரெடி பண்ணுங்க. ரெடி பண்ண முடியுமா? ப்ரொஜெக்டர் ஏன் ஆன் பண்ணாம வச்சிருக்கீங்க? அப்படியா? Sarida, do you get the video? Yes sir. So நான் ப்ளே பண்றேன். இது ஃபுல்லா இங்கிலீஷ். நான் அப்பப்போ நிறுத்தி I will give you proper notes. Annotation click பண்ணி நான் நோட்ஸ் கொடுக்குறேன். இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு give me a understanding. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பேசுங்க. Ready? Yes sir. You know, there was a Japanese fable, and the fable goes on like this. A person has a nightmare, and in the nightmare, one particular monster comes and tortures the person in the dream. The person is really getting so much suffered because of the torture, and he ultimately asks the monster, "What did I do for deserving such treatment from you? Why are you so much irritating me? Why are you so much torturing me? You are literally manhandling me. You are giving me a lot of punishments. I'm not able to handle all that. What did I do for deserving such kind of treatment from you?" And then the monster answered, "It's because of you. You say that you are not deserving this kind of a treatment, but it is you who has really stimulated me to do this. Because you have been inviting me. You have been sending subliminal messages to me to come and meet you." ஒருத்தருடைய கனவுல அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு மான்ஸ்டருடைய ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த மான்ஸ்டருடைய ஃபேஸ் தெரிய தெரிய ஒரு நாள் இந்த பர்சன், அதாவது இந்த கனவை பார்த்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த மான்ஸ்டரை பார்த்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற இந்த பர்சன் அந்த மான்ஸ்டர் கிட்டே கேட்குற, ஏன் என்ன எப்படி கொடுமைப்படுத்துற? நான் என்ன செஞ்சேன்? வாட் டிட் ஐ டூ? இந்த வீடியோல ட்ரெயினர் சொல்றது என்னது? வாட் டிட் ஐ டூ டு டிசர்வ் திஸ்? இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் தகுதியானவன், நான் இதுக்கு இது எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நீ ஏன் என்ன அந்த நிலைமைக்கு தள்ளுற? நான் என்ன செஞ்சேன்?
ஏன் அடிக்கடி உன்னுடைய உருவமே எனக்கு பிடிக்கல, நீ அப்பப்போ வந்து என்னை பயமுறுத்துறது எனக்கு பிடிக்கல, ஏன் என்னை தொல்லை பண்றேன்னு சொல்லி அந்த பர்சன் கேட்கிற போது the monster says it's because of you. நீதான் நான் தான் நீ, ஏன்னா உருவாக்குனது நீதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மான்ஸ்டர் சொல்றாரு. இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. I don't understand. I'm asking you why you are coming and torturing me. நீ சொல்ற நான் தான் நீ தான் நான், எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த ஆள் கேட்கிறாரு. The master continues answer. அது என்ன ஆன்சருங்கிறது இப்போ இந்த வீடியோ லிசன் பண்ணுங்க, அப்சர்வ் பண்ணுங்க. எப்படியும் உங்களுக்கு புரியாம போறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. There's no chance you don't understand what the trainer speaks in this video. I'm going to translate. நீங்க பண்ண வேண்டியது இல்லை, just observe and just listen to those English statements. That's the best way to improve your spoken English. Listen. Okay, sir. And the subliminal messages that you had sent basically stated that you needed this kind of deserving punishment. You were supposed to be assassinated, you were supposed to be attacked, you were supposed to be harassed. Basically, you were supposed to be damaged unto the master replied. And the master came across with a statement which really astonished this man who was suffering the suffering. And the statement went on like this: blame thyself for thy suffering. அப்ப அந்த மான்ஸ்டர் ஒன்று சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, blame thyself for thy suffering. இந்த thyself அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உன்னையே அப்படின்னு அர்த்தம். blame அப்படின்னா குறை சொல்லிக்கொள், சஃபரிங் அப்படின்னா நீ படும் பாடு. அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? நீ படுற பாட்டுக்கு காரணம் நீதான், அதனால உன்னையே நீ தப்பு சொல்லிக்கோ, உன்னையே நீ குறை சொல்லிக்கோ. blame thyself for thy suffering. உன்னுடைய சஃபரிங்க்கு நீ உன்னைத்தாண்டா குறை சொல்லிக்கோ. இந்த மான்ஸ்டர் உருவம், இந்த ராட்சச உருவம், இதை உருவாக்குனது நீ. So blame thyself for thy suffering. நீ இப்போ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும், நீ கவலைப்பட்டு இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம் நீயே தான். நீ தான் என்னுடைய, நான் யாரு தெரியுமா? நான் தான் உன்னுடைய கவலை. I am your worry. என்னை வந்து உருவாக்குனது நீ தான். நீ யாரையாவது இதுக்கு திட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உன்னையே திட்டிக்கோ. ஸோ கவலை அப்படிங்கிறதுடைய மொத்த காரணங்கர்த்தா, அதை பிறப்பித்த பிரம்மாங்கிறது நீ தான் அப்படின்னு அந்த மான்ஸ்டர் சொல்றான். ஸோ அப்படியே ஷாக்காக நிற்கிறான். blame yourself for your suffering. உன்னுடைய சஃபரிங்க்கு நீ உன்னையே தான் blame பண்ணிக்க. Repeat: blame thyself for thy suffering. Blame your own self for your own suffering. And the monster uttered one more statement: though thyself has created me and fashioned me as such I am. அப்புறம் அந்த மான்ஸ்டர் சொல்ற இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்: thou thyself has created me and fashioned me as such I am. என்னை உருவாக்குனது நீதான். இப்ப நான் உனக்கு பிடிக்காத மாதிரி, உனக்கு பயம் வர மாதிரி, உனக்கு ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் வர மாதிரி என்னை ஸ்டைல் ஆக்குனதும் நீதான். fashioned me as such I am அப்படின்னா என்னை உருவாக்குனதும் நீதான், என்ன இந்த மாதிரி ஆக்குனதும் நீதான். அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. What should I do? நீ எனக்கு வேண்டாம். Then what should I do? உன் கவலைகளை நீ கண்ட்ரோல் எடு. உன் கவலைகளை உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற முடிவு. அப்படி நீ பண்ணனா இதுல இருந்து உன்னால எஸ்கேப் ஆக முடியும் அப்படின்னு அந்த பர்சன் சொல்றாரு. That person is this person. This person is that person. So what you have to understand is, in your life, whatever worry that you have, it's because of you. You have created those worries. Horizon Sweat Martin, Conquest of Worry ன்னு ஒரு புக் எழுதியிருந்தார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆத்தர். 1904, 1904, 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. அந்த புக்குடைய முக்கியமான அம்சம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்க பார்க்கணும். 1904லயும் அதுதான், 2022லயும் அதுதான். So you have created me and you have fashioned me how I am. நான் இப்ப எப்படி இருக்கணும் அதை நீதான் உருவாக்கி.
So he understood his mistake. அப்படியே பார்க்குறான் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. That's coming next in the video. Thou thyself hast created me and fashioned me as such I am. My nature is only as much vulnerable as you have given to me. It's because of you we have become such an erratic and arrogant person. And that monster, my dear friend, in that nightmare of that person, is the worry of that person. It's in fact the worry's image. It's in fact the reincarnation of the worry of that man. Because that man has been completely responsible for involving that monster into his life, and the monster had started troubling. This is the first theory of the worry. Most of the worries are the ones that you have brought within yourself. The next technique that I'm going to give you is called as a worry table. You know, if you could look into this picture, you have got the worry that is on the center of the table. Alright? And you've got 4 legs. When you call it as a table, the table has to have 4 legs. And the 4 legs of that worry table are the real substantial reasons for your worry to be so much strengthful. Please understand that the worry gets so much of life because of the 4 legs of that table. See, any table is as strong as the legs the table contains, am I right? So if it is an office table, the table has to have a very strong legs which could carry the laptop, which could carry all the kinds of objects that are used in the office. Likewise, your worry is as much strong, as much depthful, as much strong as the legs the table has got. So on the top of the table, my dear friends, the worry is really very much strengthful because of the 4 legs that you are having. So let's say, for example, if you are having a recent worry that is really making you a lot of turmoil. I mean, in the beginning of the video, I spoke about the nightmare that a person was experiencing. And do you remember the statement? The statement was pretty simple. Blame thyself for thy suffering. Blame your own self for your own suffering. Likewise, take that one suffering that you are having right now, which is really putting you in a lot of trouble in the life. Right? So fix that worry onto the top of the table. Okay? And how did that particular worry gain so much of strength? Reason is you. Reason is you who have been giving you a lot of responsible legs for that table. I'll give you an example. My future for my business is completely dark. A businessman, an entrepreneur thinks so. Okay. கவலைகளை போக்குறதுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸை நான் 38 நிமிஷமா ஒரு வீடியோல பேசியிருக்கேன். அந்த வீடியோவுடைய சம்மரி தான் இப்ப நீங்க பார்க்கணும். அதுல 3ஆவதா நான் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு பேரு தான் இந்த worry table. Worry table control the worry. If you could look into the next technique that I'm going to give you is called as a worry table. It's called as the worry table. அதாவது உங்க கவலையை ஒரு டேபிள் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். You know, if you could look into this picture, you have got the worry that is on the center of the table. Alright? And you've got 4 legs. When you call it as a table, the table has to have 4 legs. And the 4 legs of that worry table are the real substantial reasons for your worry to be so much strengthful. So இந்த worry அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிள்னு வச்சுக்கோங்க. உனக்கு இப்ப இருக்கிற ஏதோ ஒரு கவலை, அந்த கவலையை இந்த டேபிள் டாப்ல வை. எந்த டேபிளா இருந்தாலும் அந்த டேபிளுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது அந்த டேபிளுடைய கால்களை பொறுத்து இருக்கு. If the legs of the table are very, very strong, the table will be very, very strong. So worry table அப்படிங்கிற சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட், அது நான் கண்டுபிடிச்ச கான்செப்ட். அது சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டேபிள் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அந்த பெரிய கவலை அப்படிங்கறத மேல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த பெரிய கவலையை உருவகப்படுத்தி பெருசாக்கி இருக்கிற சின்ன சின்ன ஜூனியர் கவலைகள்ங்கிறது அந்த டேபிளுடைய கால்கள் மாதிரி இருக்கு. அந்த கால்களுக்கு நீ முதல்ல கண்ட்ரோல் எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த டேபிளுக்கு மேல இருக்கிற அந்த பெரிய கவலையை உன்னால கண்ட்ரோல்ல எடுக்க முடியும். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். என்னன்னா, I don't have my family members. I'm not meeting my family members often. அவங்க என்னை பார்க்க வர மாட்டேங்கிறாங்க, நான் அவங்கள பார்க்க முடியல. அப்படியே இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு வாழ்க்கையில பலதரப்பட்ட சோகங்கள்,
பிரச்சனைகள் அப்படின்ட்டு நீங்க எல்லாம் அடிக்கடி என்கிட்ட பேசியிருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த கவலையவே எடுப்போம். And let us keep that particular worry here on the top of the table. அதாவது I am not getting love, care, affection from my family members. இப்போ அந்த வரியை உன்னால கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும். எப்படி கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த வரியோடைய பேசிக் ரூட் அதை நீ கண்டுபிடிக்கும். அந்த பேசிக் ரூட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 4 லெக்ஸ். ஸோ அந்த 4 லெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட்டை நீ கண்ட்ரோல்ல எடுத்தீங்கன்னா, அந்த டேபிள் மேல இருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய வரியை உன்னால கண்ட்ரோல்ல எடுக்க முடியும். இந்த வீடியோல ட்ரெயினர் பேசியிருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பிசினஸை பத்தி ஒருத்தன் பயப்படுற கவலை. என் பிசினஸ் போயிருமோ, மக்கள் வந்துட்டு என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வாங்காம என் பிசினஸ் லாஸ் ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் கவலைப்பட்டா அதுக்கு எப்படி அப்படிங்கிற சொல்யூஷன். பட் இதை நீங்க பாருங்க. ஆனா நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா உங்களுடைய அந்த மேஜர் சேலஞ்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரே டேபிள்ங்கிறத எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ன்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். முதல்ல கவனிங்க. இதுல நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ்ல பேசாம நான் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கேன். இது உங்களுடைய 64வது கிளாஸ். இந்த 64வது கிளாஸ்ல வந்துட்டு நீங்க உங்க ட்ரெயினரே இங்கிலீஷ்ல ஃபுல்லா பேசுறத நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு பாருங்க. எஸ், நான் இதுல கொஞ்சம் வேகமா பேசியிருக்கேன். நான் வேகமா இங்கிலீஷ்ல பேசியிருக்கேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா சுத்தமா 0% சார், 0% ஒண்ணுமே புரியலன்னு கண்டிப்பா நீங்க சொல்ல முடியும். ஏதாவது ஒண்ணு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்து, ஓ இதை பத்தி தான் இவர் பேசுறான்னு உங்களுக்கு டெஃபினட்டா புரியும். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, then I will give the explanation. Please understand that the worry gets so much of life because of the 4 legs of that table. See, any table is as strong as the legs the table contains, am I right? So if it is an office table, the table has to have a very strong legs which could carry the laptop, which could carry all the kinds of objects that are used in the office. Likewise, your worry is as much strong, as much depthful, as much strong as the legs the table has got. So on the top of the table, my dear friends, the worry is really very much strengthful because of the 4 legs that you are having. So let's say, for example, if you are having a recent worry that is really making you a lot of turmoil. I mean, in the beginning of the video, I spoke about the nightmare that a person was experiencing. And do you remember the statement? The statement was pretty simple. Blame thyself for thy suffering. Blame your own self for your own suffering. Likewise, take that one suffering that you are having right now, which is really putting you in a lot of trouble in the life. Right? So fix that worry onto the top of the table. Okay? And how did that particular worry gain so much of strength? Reason is you. Reason is you who have been giving you a lot of responsible legs for that table. I'll give you an example. My future for my business is completely dark. A businessman, an entrepreneur thinks so. Okay? This is a classical example. An entrepreneur thinks that his business is going to be slumped, and in the next 2 or 3 years, he's not going to get very much of the expected profits or forecasted profits. Now, this is the kind of a worry for any businessman. And being an entrepreneur, even I used to have that kind of a worry, but I have managed to handle that worry. So I'm just sharing that technique with you. So this businessman has got this biggest worry of the next 2 years of his financial forecast is not very much encouraging. That's the biggest worry. Now put this worry on the top of the table. All right. Now, just think over. This worry has been catching so much of depth, has been gaining so much of strength because of the 4 legs that he has. And the 4 legs, the reason for this big worry that is on the top of the table, that is at the top of the table. The 4 main reasons. Now, can you really make a kind of a judgment? What could be the 4 major reasons this entrepreneur, this businessman has for making that big worry as a very much, as a monster? First reason, the first leg of the table. The first leg of the table, past few months, my profits are not good. My customers are not really valuing me. Second table, past few months, I have been experiencing plenty of distress. Past few months, the people who have been calling me as a very good businessman, they have started doubting on my abilities. They have started finding fault on my skills. Okay? Now, 2 table legs are very strong. One is about the customers and his past results. Another one is about the surrounding. All right? The
The third leg is the third reason for that particular worry. What could be the third leg? I have started feeling so much depressed. Now, previously when I was doing business projects, I was not having any fear. But these days, I have started, entangling lots of fear with whatever strategies I take in my business, with whatever action plan that I'm planning for in my business. So I have started doubting myself. I have started really doubting on my skills, doubting on my abilities. I'm not able to cope up the stress that is coming over. Fourth leg of the table. There are plenty of other business players who have already got into the market and they have captured the customers. There are really other players. If I'm able to do a project for almost about 50,000 Indian currency, there are plenty of people in the market who could do the same project for a real minimal amount of 20,000. So customers are drifting their attention towards them. These are the first reason, the first leg of the. So, the first leg அப்படிங்கிறது, செகண்ட் லெக் அப்படிங்கிறது, தேர்ட் லெக், ஃபோர்த் லெக் அப்படின்ட்டு இந்த பிஸ்னஸ்ல நான் ஒருவேளை தோத்து போயிடுமோ அப்படிங்கிற பெரிய பயத்துக்கு எப்படி அந்த 4 லெக்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றணும், அந்த மாதிரி இங்க உனக்கு இருக்கிற கவலைக்கான 4 லெக்ஸை நீ கண்டுபிடிக்கணும். அந்த கவலைக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல இந்த வீடியோல ட்ரெயினர் பேசிட்டு இருக்காரு. பட் நாம இங்க பேச வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன? One second. ஸோ நாம இங்க பேச வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, இந்த பிசினஸ் ரிலேட்டடான இது அல்ல. இப்போ ஐம் ஆஸ்கிங் யூ, லெட் அஸ் ஸ்பீக் அபவுட் த worry டேபிள். அண்ட் இந்த worry டேபிள்ல நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த முக்கியமான ஒரு worry என்னது? My family is not responding to me, and my family people are not showing affection to me அப்படின்னு அந்த டேபிள் மேல வைப்போம். Now let's try to analyze the 4 legs of that particular worry. அந்த worry-உடைய 4 legs-ஐ நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். இந்த ட்ரெய்னர் இந்த வீடியோல அனலைஸ் பண்ற மாதிரி. மெயின் worry என்னது? மெயின் worry-ன்னா நான் என்ன சொல்றேன்? worry table. So main worry அப்படின்னா worry table மேல வச்சிருக்கிற மெயின் worry என்ன? The parents are not enough affection. The main worry. இதுதான் இங்க நீ பாக்குற இந்த worry டேபிள்ல worry about business future அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி உன்னுடைய worry. இப்போ டேபிள் மேல உன்னுடைய worry எங்க வச்சாச்சு. இப்ப இந்த கவலைக்கு 4 லெக்ஸ் இருக்கு. அந்த 4 லெக்ஸ், அதாவது எதனால இப்படி ஒரு worry உனக்கு வந்திருக்கு, இந்த worry எதனால வருது அப்படிங்கிற 4 ரீசன்ஸ் திங்க் பண்ணி பாரு. What could be the first reason? எதனால ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு worry அப்படிங்கிறது இருக்கு? So first reason, legs எல்லாம் என்னது? They are the reason. So the first reason என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, the girl is afraid and she suffers from inferior complex. இந்த பொண்ணு பேசிக்கலா பயந்துருக்கு. இந்த பொண்ணு பயந்து இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பயம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில
மனசு பயந்து நொந்து போயிருக்கிறதுனால she is basically getting inferior complex. So reason number 1 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா afraid and inferior complex. இந்த பொண்ணுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு, இந்த பொண்ணு பயந்து. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெக். This is the first leg. அப்போ அந்த மெயின் வரி அந்த பொண்ணு திருத்தணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீசனை அந்த பொண்ணு களையணும். She has to work on this first reason. முதல்ல பயப்படக்கூடாது. எதுக்கு? ஓகே ஃபைன், அஃபெக்ஷன் இல்லை, நான் நினைக்கிற அந்த லவ், அந்த அன்பு எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனா அது கிடைக்கலன்னா நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவேன். கிடைக்கலன்னா என்னால வந்துட்டு வாழ முடியாது. அப்படி அந்த பொண்ணு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ரீசனை களையிறதுக்கு. In order to eradicate and in order to destroy the first leg of the worry table, she has to stop being afraid and she has to tell herself that தனியா கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம், ஆனா கிடைக்கலனாலும் தனியா என்னால சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை அந்த பொண்ணு தனக்குள்ள கொண்டு வரும். Then the girl thinks about the second reason. அப்ப இந்த கவலை எனக்கு வந்ததுக்கான இரண்டாவது ரீசன் என்ன? What is the second reason? Reason number 2. Surroundings. Surroundings, சுற்றுப்புறம், and the other people's opinion. மற்றவங்களுடைய ஒப்பீனியன், அப்புறம் சுற்றுப்புறம். இது இந்த பர்சனுடைய இரண்டாவது டேபிள். ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிற இந்த லெக்ல இந்த ரீசன் நம்பர் 2 ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. என்னது? சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் தி அதர் பீப்புள்ஸ் ஒப்பீனியன். சுத்தி இருக்கவங்க சொன்னாங்க, ஐயோ நீ எப்படிமா காலம் தள்ள போற, இன்னைக்கு பெத்தவங்க நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டே பொண்ணுங்களால ஒழுங்கா வாழ்க்கையை நடத்த முடியல, உன்னோட ரொம்ப பாவம் கஷ்டமா அப்படின்னு யாரோ பேசியிருக்காங்க. அதை உன் உள் மனசு உறுதியா நம்பிடுச்சு. ஓ ஆமாங்க, அதனால அது இல்லாம வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உன் உள் மனசு நம்பிடுச்சு. ஆக்சுவலா உன் உள் மனசை டிசைன் பண்றது நீ. பரவாயில்ல, ஓகே ரைட், இல்ல உண்மை, ஆமா நான் ஒத்துக்கிறேன், கஷ்டம்தான், பட் கடவுள் அதுக்கான அனுகிரகமே எனக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு உறுதியா நம்பி. சரௌண்டிங் சொல்றது அவங்களுடைய ஒப்பீனியன். ஒருத்தருக்கு பர்கர் பிடிக்கும், இன்னொருத்தருக்கு பீட்சா பிடிக்கும், இன்னொருத்தர் சில்லி சிக்கன் பிடிக்கும், இன்னொருத்தருக்கு சிக்கன் டீக்கா பிடிக்கும். இப்படி டேஸ்ட்லயே 4 பேருக்கு 4 விதம் இருக்கும்போது ஒப்பீனியன்லயும் 4 பேர் 4 விதமா இருப்பாங்க. நான் எதுக்கு அவங்க ஒப்பீனியனை கேட்டு அதான் கரெக்ட்னு முடிவு பண்ணேன். இப்படி அந்த பொண்ணு யோசிக்க ஆரம்பிச்சா செகண்ட் ரீசனையும் முடிச்சாச்சு. செகண்ட் ரீசனையும் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. பட் இது ரெண்டை மட்டும் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தா பத்தாது. இன்னும் அந்த மெயின் வரி, அந்த டேபிள் மேல இருக்கிற அந்த கவலை அப்படிங்கிறது இன்னும் தீரணும். அப்போ அந்த பொண்ணு தேர்ட் ரீசனை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்றாரு. தேர்ட் ரீசன், நான் அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு, நான் தனியாள் அப்படின்ட்டு என்னையே சுய பச்சாதாபம் பண்ணிக்கிறதுக்கு மூணாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது மூணாவது ரீசன் மைண்டுக்கு வருது. வாட் இஸ் தட் தேர்ட் ரீசன்? ரீசன் நம்பர் 3 இஸ் self-sympathy and self-patronage seeking. சுய பச்சாதாபம் மற்றும் தனக்கு ஆதரவு இல்லை அப்படின்னு தன்னைத்தானே திங்க் பண்ணி தன்னைத்தானே ரொம்ப பாவமா நினைச்சிட்டு கூடிய தன்மை. இதுதான் மூணாவது ரீசன் நம்பர் 3, செல்ஃப் சிம்பத்தி அண்ட் செல்ஃப் பேட்ரனேஜ். செல்ஃப் சிம்பத்தி அப்படிங்கிறது சுயபச்சாதம். நம்மளே நம்ம பாவம் நினைச்சுக்கிட்டு அழுகிறதுக்கு ரீசன் தேடுது. நான் ரொம்ப பாவம், எனக்கு மட்டும் பண்றாரு.
செல்ஃப் சிம்பத்தி, சுயபச்சாதாபம். எனக்கு கடவுள் எப்பவுமே நல்லது பண்ண மாட்டாரு, என்ன மட்டும் கடவுள் சோதிக்கிறாரு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனால அந்த வரி இன்னும் பெருசா. அண்ட் 4வது லெக் ரீசன், 3 ரீசன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 4வது ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரீசன் நம்பர் 4. I'm not getting enough affection. Okay. Reason number 4 is the girl is thinking and believing that affection and love are the most important functioning element for life. Affectionும் லவ்வும் ஒருத்தருக்கு இருந்தாதான் வாழ்க்கையே நகரும். affectionும் லவ்வும் ஒருத்தருக்கு இருந்தாதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்துட்டு பிரசித்தி பெறும். affection and love இருந்தாதான் படிப்பு சாத்தியம், வேலைக்கு போறது சாத்தியம், சம்பாதிக்கிறது சாத்தியம், நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய ஆளாகிறது எப்படி சாத்தியம். அது இல்லைன்னா எப்படி அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தப்பா உறுதியா நம்பிட்டு இருக்கு. நம்பர் 4. பட் அப்படி அல்ல. அஃபெக்ஷன், கேர், லவ் இல்லாமையும் ஒரு மனுஷன் ஏங்கிட்டு இருக்கு. பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நரேந்திர மோடி, அவருக்கு எந்த பக்கத்திலிருந்து எந்த அஃபெக்ஷனும் கிடையாது. He does not have wife, he does not have children, and he does not have relatives. Yes, wife இருந்தாங்க. ஒரு டீ கடைக்காரரா டீ கடையில கூட்டி முழுகிட்டு இருந்த போது அந்த ஒய்ஃப் வந்துட்டு அவர் விட்டு போயிட்டாங்க. அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன பிறகு நான் மறுபடியும் அவர் கூட போய் சேர்றதுக்கு வாழ்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இவர் கண்டிக்கவே இல்லை. நான் எப்ப எனக்கு முக்கியம்னு நினைச்சேனோ அப்ப என் கூட இல்லாத நீ இப்போ வர வேண்டாம். இஸ் ரூலிங் எ கண்ட்ரி. நீ சாப்பிட்ற சால்ட்ல இருந்து நான் ஓட்டிட்டு வர காரு வரைக்கும் டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், டாடா குரூப்போடைய சேர்மன் ரத்தன் டாடா, அவருக்கு எந்த பக்கத்திலிருந்து அஃபெக்ஷன் கிடையாது, லவ் கிடையாது. இன்னைக்கு 85 வயசுலயும் உறுதியா வாழ்ந்துக்கிட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. He does not have wife, he does not have family, he does not have children, but he is running the most richest companies in India, one of the most richest companies in India. So இந்த மனப்பான்மைக்கு அந்த பொண்ணு மாறும். இப்ப 4 ரீசனிங் பாருங்க very quickly. Reason number 1, the girl is afraid and she is inferior complexed. Reason number 2, the surrounding and the other people's opinion. Reason number 3, self-sympathy and self-patronage seeking. Reason number 4, the girl is thinking and believing that affection and love are the most important functioning element of life. இந்த 4லையும் கண்ட்ரோல் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசனுக்கு என்ன சொல்யூஷன், afraid and inferior complex இல்ல, என்னால பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள உறுதியான. செகண்ட் வரிக்கு என்ன சொல்யூஷன், சரௌண்டிங் அண்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், அதர் பீப்புள்ஸ் ஒப்பீனியனை நான் ஏற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, என்னுடைய சரௌண்டிங்ஸ் மீண்டு என்னால் வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியான தன்மை, உறுதியான மனப்பான்மை. தேர்ட் ஒன்னுக்கு என்ன ரீசன், என்ன சொல்யூஷன், செல்ஃப் சிம்பத்தி அண்ட் செல்ஃப் பேட்ரனேஜ் சீக்கிங். தன்னைத்தானே வந்துக்கிட்டு சுயபச்சாதாபம் பண்ணிக்காம நம்மளால முடியும் அப்படின்னு உறுதியா நம்பக்கூடிய அந்த தன்மை. அண்ட் 4வதுக்கு the girl is thinking and believing that affection and love are the most important functioning element of life. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், நரேந்திர மோடி, ரத்தன் டாடா மாதிரி ஆளுகளை பத்தி தனக்கு தானே ஞாபகப்படுத்திக்கிறது. இந்த 4 விஷயத்தை இந்த பொண்ணு செஞ்சா அந்த ஒரி டேபிள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இனஃப் அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரி டேபிள் லெக்ஸை ரிமூவ் பண்ணா அது டேபிளே இல்லை, டேபிள் கீழே விழுந்துடும், அது வெறும் வுட் பீஸ். அந்த மாதிரி இந்த டேபிளை அந்த பொண்ணால அழிக்க முடியும். இதுதான் ஒரி டேபிள் கான்செப்ட். உன்னுடைய ஒவ்வொரு கவலைக்கும் இந்த மாதிரி நீ ஒரு பேப்பர்ல வரைஞ்சு நீ அனலைஸ் பண்ணணும். பண்ணாதான் உன்னுடைய கவலைகள் தீரும். உன்னுடைய ஒவ்வொரு கவலைக்கும் என்னாச்சு, கேக்குதா நான் பேசுறது? ரைட். சோ இந்த மாதிரி உன்னுடைய ஒவ்வொரு கவலைக்கும் you will have to take a step. That's what is more important. Legs are very strong. One is about the customers and his past results. Another one is about the surrounding. All right. The third leg, so the 4 legs.
First leg, is it in his control? Second leg, is it his in control? Third, fourth. Out of these 4 legs of the worry table, how many legs do you think it's in the control of this businessman? In fact, all of them, right? So if there is one particular leg which is not properly into his control, then there is a big problem. But let me tell you how these 4 legs are really in his control. Remember what was the first leg that we spoke about as far as worry is concerned? This biggest worry. What is the worry, by the way? Again, re-summarizing. The worry was my business is falling down. I'm getting into the slump form. I'm having turbulent times. The first one was the customers running away. That's the first leg, right? Why do I say that the first leg of this worry table is in his control? Because the customers going out, maybe it's a research finding and research fact, but mostly it is his bad perception. Mostly it is his wrong perception. And coming to the second table, the other people are doubting his abilities. They have started really having a bad nurturing of his skills. That particular second leg is again a bad calculation. Again, delusional thinking, his own illusion. Third leg, coming to the third leg. Third leg is his own doubts about his abilities, his own doubts about his skills, his doubt about his parameters, the past accomplishments. Then it is basically a kind of insecure feeling, and that is also in his control. And he has to be blamed. That's fate. That's the destiny. But I basically believe 3 legs are in my control and 1 leg is not in my control. Then again, your perception is wrong. You have to do that at least. So this is called as a worry table mechanism in psychology. So maybe I have given with a small example. So if you're not able to relate, give a call to me. We will talk about that. We'll set up a counseling for that. But this worry table mechanism is definitely going to work out for the purpose of analyzing all your worry. You have to literally put these things into the paper. You have to draw a worry table and you need to write down on the piece of the paper. It is done in the workshop. In my workshop, my clients will do this. As a part of the workshop, I ask them to write that worry in a piece of paper and I ask them to derive the tables. If they are not able to find out the reasons, then they are completely confused. Reason is going to be found out only by you. Nobody else can come and find out the reasons for the misfortunes that are happening in your life. It is your responsibility. So you got to prepare the worry table and you need to go one by one. Go easy on them, right? Go easy on them. It's a wonderful analysis. What does a factory supervisor do if a machine is in a fault? He goes for a prototype analyzing, and he calls up the expert and he asks the expert to find out where the troubleshooting has to actually take place. That's what you are doing. This is called as worry troubleshooting. We can name it as worry troubleshooting, also known as the worry table technique. So, let's ask questions to the people. So, Kanisha, what did you understand from this concept today? That I will understand in this video is that when I will have worry problems, I will keep it on one table. Then I will think about then I will think about the 4 legs I have used at the table, and that 4 legs. I will think about that problem's reasons. That's Right. That's a good answer, Kanisha. Well done. Nice. Imagining, what did you understand from this video?
இந்த வீடியோல என்ன புரிஞ்சு வீடியோ ப்ளே பண்ணது மட்டும் இல்லாம I was also explaining something. அதுல உனக்கு என்ன புரிஞ்சு? I will understand three statements. Slave, Caesar, God, faith, suffering. So, Caesar has created me and Zionn. He has Zionn. Control them very intensity, very stable. Okay. அதைத்தான் மெயினா நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட இல்லையா? Okay. Right. So, Ajimol, what is your inference and how are you going to apply this particular worry table concept in your life personally? What did you understand from this? I understand. We only do creating the monster of ourselves. The monster is a worry. Worry is we also creating that. The worry asking, we should ask the monster why are you coming in my life? The monster answered, you only created me because of your suffer, fear, and afraid, and some etc. So I particularly use this my life in my education. Okay, right. So, For Kirtika, myself. right. So, Kirtika, for which worry you will be using this worry table mechanism? Sir, what's it? For which worry in your life you will be using this worry table concept? அதாவது உன் வாழ்க்கையில இதை எப்படி நீ யூஸ் பண்ணுவேன்னு Sir, my worry is Bharath University College. I will not go, sir, because the UG courses is not the college. That is my worry. I will apply this worry. Sir, how can I understand this video? Worry is that we created one. That is not a common thing, sir. Our feelings create this worry. Okay, right. Nice, good answer. Well, Abhinandini, what's your understanding today? In the class, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? Yes. Priyadarshini, you are there? Yes, sir. சொல்லுங்க. நீங்க என்ன, what did you understand? I understand that I suffer from one worry. I ask myself 4 reasons using the table example, and I ask 4 questions and I overcome out of that. That's also. Good job. Well done. Nice answer today, Priyadarshini. Karimuri, what did you understand today? I will so don't worry, be happy,
Don't worry about any problem because we only creating worries. Okay. So in the worry table அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை உன் லைஃப்ல நீ எப்படி யூஸ் பண்ண? Okay. சரி, keep thinking. Kamala, can you answer the question? இதுவரைக்கும் நான் மத்தவங்க கிட்ட கேட்ட question. Can you answer? Kamala. Created myself not good. They don't worry about myself. Okay. Ramya. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த கிளாஸ்ல? Understanding that awareness is Okay. Right. Anybody else want to add anything? Angelica, sir. Angelica, Eleanor, come forward to the camera first of all. Good evening, sir. Good evening, Angelica. Sir, worry is a common, sir. Do not worry about any problem because we only create the worry. So that time I ask for question and come out of that. I use myself for public exam, but I use that technique and properly come out of that. Very good. Very good. Very good, Angelica. Nice. Good improvisation. Well done. Abhinandini, you have answered now. நான் அப்பதே கேட்டதுக்கு now உனக்கு அப்புறம் ஏஞ்சலிகா ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. கனிமொழி, பிரியதர்ஷினி. Yes, Abhinandini. Sir, when I have study, I will check and I will that's all. Okay. Right. So, மீதி இருக்கிற கிளாஸஸ் இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல இந்த ஃபார்மேட்ல கரெக்டாக சொல்ல போனா இன்னும் மீதி இருக்கிற கிளாஸஸ் அப்படின்னா நம்ம எப்போ ஒர்க் பண்ற மாதிரி டியூஸ்டே டு சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு கிளாஸை நீங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வீக் 18, 19, 20, 21 4 கிளாஸ், அடுத்த வீக் 5 கிளாஸ், ஸோ தட் மேக்ஸ் 9. அடுத்த வீக் ஜூன்ல 1, 2, 3, 4, 5, 9 plus 5, 14. ஸோ ஒரு 20 கிளாஸஸ் தான் ஜூன் 10th நம்மளால கவர் பண்ண முடியும். ஸோ we have 20 classes left. ஒரு 85 classes இந்த 4 மாசத்துல 85 classes நீங்க படிச்சீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் முடிவுக்கு வரும். ஸோ
65 கிளாஸ், 64 classes to be very exact. 64 classes. இன்னும் இருக்க போற 20 classes or 1 or 2 extra more. இந்த 64ல இருந்து நீங்க வந்த ஜேர்னி எப்படி, இன்னும் இருக்கக்கூடிய 20 அப்படிங்கிறதுல மேலதிகமா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு உங்க மைண்டை பக்குவப்படுத்தி யோசிச்சு இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வாங்க நாளைக்கு. ஃபீட்பேக் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். ஃபீட்பேக்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, நான் நல்லா ட்ரெயின் பண்றேனா, ட்ரைனிங் நல்லபடியா போகுதா, ட்ரைனிங்ல ஏதாவது உங்களுக்கு குறைகள் இருக்கா, இதெல்லாம் கேட்கறது இந்த ட்ரைனிங் ஃபீல்ட்ல புதுசா வந்திருக்கிறவங்க கேட்பாங்க. 22 வயசு பசங்க, 25 வயசு பசங்க, நான் நல்லா ட்ரெயின் பண்றேன்னா, நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா, நான் ஏதாவது மாத்திக்கிட்டேன், நான் ஒழுங்கா உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா, நான் பேசுறப்போ என்னுடைய முகம் நல்லா இருக்கா, நான் பேசுறப்ப என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கா, இதெல்லாம் நான் யார்கிட்டையும் என் வாழ்க்கையில கேட்டதே கிடையாது. நான் ட்ரைனிங் பண்ணா அவங்களுக்கு அது பிடிக்கும், புரியும், அவங்க மாறுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அதுல நான் கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு ஃபீட்பேக் தான் வேணும். நான் கேட்கறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, உன்னுடைய லேர்னிங். இந்த 64 செஷன்ஸ்ல மணிகண்டன் சுந்தரேசன் செஷன்ஸுக்கு முன், மணிகண்டன் சுந்தரேசன் செஷன்ஸுக்கு பின், எப்படி இப்போ எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் COVID-19க்கு முன், COVID-19க்கு பின்னு மாறி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த 64 கிளாஸஸ் முன்னாடி இருந்த அஜிமோ, முன்னாடி இருந்த கனிஷா பிரியா, முன்னாடி இருந்த ஜெனி, முன்னாடி இருந்த கிருத்திகா, முன்னாடி இருந்த அபிநந்தினி அப்படின்ட்டு, முன்னாடி இருந்த ஏஞ்சலிகா அப்படின்ட்டு, அதே ஆட்கள் இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி மாறி இருக்காங்க, இந்த மீதி இருக்கிற அந்த 20 செஷன்ல நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன, நான் இப்படி எல்லாம் வளர்ந்துருக்கேன், இன்னும் 20 செஷன்ல நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பிளான் கொடுங்க. ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பிளான் பண்ணிட்டு வாங்க. You have any questions on this? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? Okay, right. So, this is your assignment for tomorrow. எக்ஸாம் இருந்துச்சுன்னா இதை பத்தி யோசிச்சு டைம் எடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது. நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட யோசிச்சு சொல்லுங்க. எக்ஸாம் இல்லாம உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை கண்டிப்பா செஞ்சு திங்க் பண்ணி ஒரு நோட் புக்ல எழுதிக்கலாம். அந்த புக் எடுத்தாலே தூக்கம் வருதுங்க சார். எந்த புக்? கெமிஸ்ட்ரி புக் சார். நானும் 4 நாளா படிக்கிறேன். 3-4 நாளா படிக்கிறேன் சார். சுத்தமா ஒண்ணும் மாட்டேங்குது. படிக்கும்போது நான் சொல்லி கொடுத்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு படிக்கிறியா? அதனாலதான் சார் ஏதோ 1 லெசன் 2 லெசனாவது படிச்சிருக்கோம். சப்ஜெக்ட் நேச்சர் அப்படி. அந்த ஒரி டேபிள்ல இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த மான்ஸ்டர் மாதிரி தான் ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி இருக்கிற ஃபீலிங். நீ எப்படி நினைக்கிறியோ அதுவும் அந்த சப்ஜெக்ட் மாறிடும். நீ ஈஸி நினைச்சுன்னா ஈஸி, இல்ல அது என்னால தூக்கம் வருது, நான் எடுத்தாவே தூங்கிடுவேன்னு நினைச்சீங்கன்னா அது ஒண்ணு நல்ல தாலாட்டு பாடி தூங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும், நீ தூங்கிட்டே இருப்ப. நாளைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா டைம். Take your time. Okay, நாளைக்கு எப்படி கிளாஸ் வச்சுக்கிறீங்களா இல்ல? When we see the CRS. Tomorrow. நாளைக்கு Wednesday. It's your CRS day. Okay sir. என்ன சொல்லு? ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். இல்ல சொல்லு, பரவாயில்ல சொல்லு. லாஸ்ட் CRS எப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். எப்ப பார்த்தோம்? 22/4/2022. 22/4. அதுக்கப்புறம் நீ CRS பார்க்கவே இல்லை. சாரி சார், 34 பார்த்துக்கோம் சார். 17 நாள் போயிடுச்சுல்ல. இந்த 17 நாள்ல நீ வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்ந்திருக்க, நீ என்னென்னலாம் பண்ண, நீ என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்த, உங்ககிட்ட என்ன நல்லா இருந்துச்சு, அதெல்லாம் பார்த்து ரிவ்யூ பண்ண வேண்டாமா? நாளைக்கு CRS. இந்த விஷயத்தை நீங்க சொல்லி முடிச்ச பிறகு ஸ்ட்ரெயிட்டா CRSக்கு போவோம். இது நாள் வரைக்கும் 64 கிளாஸ், நாளைக்கு உங்களுடைய 65வது கிளாஸ். 65 கிளாஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்கிறத பார்க்க போறோம்.
Right. So then that's the end of the session today. Nalla padinga. Do the exercises regularly. All right. Expect great things and let's start. Expect ratings and the strong sir. Good night, sir. Good night. Good night. Good night. Good night. Hope it's our life, sir. Hope is our life, Kanisha Priya. Bye bye. Thank you. Take care, sir. Sir, amma கேட்ட சொல்லுங்க sir. Kandipa, Kandipa, sir. Take care. Sir, take care, sir. You too take care. Thank you. மித்ராவோட மம்மி அப்படியே Stuck ஆயிடுச்சு வீடு.